I will be sharing to you a fresh, simple makeup look for those graduating students in this year 2019. So without further ado, let's get started. I already prepped my face using this Celatec Hydration Facial Moisturizer and the Quick FX No Shine Mattifier. So let's proceed on our makeup base. I will not be using a liquid foundation. Instead, I will be using the Maybelline Instant Age Heroine Concealer. Dahil fresh look lang ang kailangan natin ngayon para breathable naman yung ating face during the event. Now, let's set our face with this Maybelline Fit Me Press Powder. I'm in the shade Classic Ivory. So, gamit lang tayo ng makeup brush. Ayan. Set lang natin siya. To add a little coverage. And now for our eyebrow, I will be using the Maybellne Brow Define. It's a waterproof. Ayan. Brush natin with this spray. Let's proceed with the eye. So I will be using this lighter shade for our base. Magiging transition color natin. So dahil this makeup is for teens, so peachy color lang tayo. And then blend it with the blending brush. Then for the next color, I will be using this light pink shade. So fill lang natin yung center lid natin. Parang di naman sila nagkakalayo ng kulay. But, the transition color is pretty much peach than this one. And
lang natin sa taas etong lightest shimmer shade niya. Gamit lang tayo ng fingertips. Parang may halo effect lang siya. For the lower lash line, lagay natin yung ating transition color kanina. This one. Then, papatong lang natin yung lighter shade. For the eyeliner, make sure na gumamit tayo ng waterproof liquid eyeliner. So, I'll be using the Careline Grad ink liner. So, ayan. I'm done with the eyeliner. Curl lang natin yung lashes natin. So, be careful sa pag-curl ng lashes para hindi sumama yung liquid eyeliner. Today, I will not using a false eyelashes. Instead, I will be using this Heroine super waterproof mascara. It's a Japan product. Ito yung kanyang packaging. Ayan. So, super waterproof siya. Kahit umiyak ka sa graduation day mo, besh, hindi to huhulas. Promise. So, lagyan na muna natin siya. Napapahaba yung lashes mo. So, dahil mga teens lang naman, yung sabagay yung mga college students, you can use falsies as long as na kaya nyo silang i-manage pag nag-regular kayo. So, I'm done with the mascara. And para na tayo naka-false false eyelashes. So, let's proceed with the contour and blush.
So, I will be using the Pink Sugar HD Color Cheek in shade Morocco. Ayan. Mas maganda kasi siyang pang contour kesa sa blush on dahil brown color siya. Maglagay lang tayo ng dimension sa ating face para hindi super flat. Ayan. Add lang tayo dito. May batang makulit sa likod ko. Langos na dito sa mga medyo malalapad ang landingan ng kanilang aeroplano. Lang dito. Then blend lang ng maayos. Ayan. And for our blush on, I will be using the Shawill Terracotta blusher in shade number 5. So, halo ko lang siyang ganyan lahat. And may shimmer na to, so I will not put highlighter sa aking cheeks. Yan. Fresh look lang. So, pack na to sa mga teens. Ay, wait! Nakalimutan natin yung nose line. So, balikan natin si... Saan mo nalagay, bebe? Kasi may tiyanak dito sa likod ko eh. Saan mo nalagay? So, balikan natin si Morocco. Lagi lang tayo ng konting nose line dyan. Ah! Mura sa nose line. Then, kuha tayo ng highlighter natin para sa ating nose bridge. Para kumari matangos. I will be using the Vice Cosmetics yung kanina. So, ilalagay ko naman sa description box lahat ng product na ginamit ko. Then, dito na rin sa brow bone. Na tayo sa ating lips. So, I will be using a Colourpop Lippie Stix in shade Cami. Ayan. Cami. Ayan. Ganito lang yung shade yan. Parang pinkish. Ganito lang. Graduation day of yours. So, gamitan lang natin siya ng setting spray. Any setting spray na meron kayo. So, I have the Intuit. Ayan. So, spray lang natin sa ating face. Ayan. So, here's the final look. Forget to give it a thumbs up, and to those who haven't subscribed yet on my channel, just click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest uploads ko. So until on my next video guys, bye!